So you have seen those like you have seen list, you have seen tuple and dictionaries. Okay, so this is another kind of a like collection of a set or sequence, right? So what is the set is actually that what we learn in the mathematics is similar to the set concept. Okay, so what do you mean by a set? It's a collection of elements. Okay, and there won't be any duplicate elements in the set, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay, so the same concept we use here, and whatever the operations we perform in mathematics, like union, intersection, and then it's like differences. Okay, and all those things are applicable here. Okay, you can do all those operations. Okay, so what are the main features of a set in Python is actually, so set are similar to the list, but they don't have the duplicates. Okay, and sets are mutable. Okay, and the main property is actually they are unordered none. Okay, what you call unordered, నేను సెట్ లో వచ్చేసి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కనుక ఇస్తే నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసి రావు నన్ను, దే మే గెట్ ప్రింటెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఆర్డర్. సో దట్స్ వై వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. Basically list or tuple. Okay, so they will come in a particular order, but the set is actually unordered. Okay, so all the elements will definitely present in the list, but the order is actually get changed matter whenever you try to print it actually. Okay, then how to create a set actually? So a set can be created by placing some elements inside curly braces and separated by commas. We already used curly braces for creating one kind of a sequence. What is that? Where do we use curly braces? Dictionary. Dictionary, In, sir. yeah, in Dictionary. dictionary. Okay, so like dictionary, we also use the curly braces in sets. Okay, but the difference is dictionary contains keys and values, right? But sets contains the elements like list and tuple, but we put them in braces. Okay, you can also use a built-in method called set, like how we have that list and tuple constructor. Okay, so such kind of a function is there which is called set. Okay, the syntax here is a set variable equals to some set of values. Okay, so this is the name of the set, and these are the n number of values, so value 1, value 2 until value n. So this is an example. Okay, so set equals to 10 3.5 a and Sudha. Okay, so when I'm printing it, you can see that actually the order has been changed, right? This is first is 10, this is okay, but the second element is actually we got Sudha. Okay, so that's why we call them as a unordered sequence. Okay, we call them as unordered sequence, right? ఏమంటాం నన్ను వచ్చేసి మనము unordered sequence అని చెప్తాం నేను, right? Then if you try to create a set with duplicate elements. Okay, so look at this example ma. So there are some duplicates like 3 is at 3 1 is at 3 places and 2 is at 2 places, but when you print them actually you'll have only 4 because all the duplicates will be deleted and only one occurrence of the element will be kept in the set. That is called a set. Okay, all the duplicates are actually removed. Similarly, here also there are two twos and two threes. So when you print them, actually it contains only 1, 2, 3 only. Okay, so is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, ma. Okay, so this is another way of creating a set, ma. Okay, so we have taken a list here. Okay, so we use the square bracket means that's the list. List can have a duplicate values. It doesn't remove actually, but you can convert this list L into a set by using a set method. So set of L will create a set, but all the duplicates are removed. Only you will have a single occurrence of the number. So you'll have only 1, 2, 3, 4. Okay, that is one thing. And there is another one is called a tuple over here. Okay, so in tuple actually we got a two P's and a two L's, right? And when you convert your tuple into set by using set method, you can see that only one occurrence is in the set APL. Okay, so one occurrence is actually removed. Okay, so I can take a string like this, Seenu, and I can convert my string to set type
you can see that. So each character of my string is taken, okay, and kept as a separate element, but there are two e's in my name, so only one e will be there in the result, right? Okay, now. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so then we are taking a string ma, like welcome to my Python class by Sudha. Then we are applying this method called split method. Okay, so on string object or direct string, we just calling that split. So what is the split is whenever there is a space in the string, that will be divided into a substring. So there is a space after welcome. So welcome is divided as a substring. Two is another substring. My is another substring. So in the same way, all the words are divided actually. Okay, but what you get here, you will get a list ma, right? You can see that it's a list. So that's why you got every word in a order, like orderly fashion. Okay, so as the string is as it easily divided into different substrings whenever there is a space, okay, and the order is not changed, because when you apply split method on a string, you will get a list actually. Okay, if I want to convert that into a set, you can see here we applied the set method. Okay, say we just wrote same statement here but with typecasting with set. So now you can see that all the things actually jumbled, all the words can be jumbled, and there is no order in that, but that split will divide your string whenever there is a space. You to get the point here. Okay, the difference between this one and this one is this is a list and this is a set and unordered elements, right ma? Yes, sir. Okay, now. Yes, Okay, sir. we'll just check that actually. Okay, so how do you create a set? Using curly braces. Okay, then putting some elements over there. So your elements can be of different types like this. Okay, and when I try to print it, actually the order is actually changed. That's the difference. Okay, ma. So can you see the output, ma? Yes, sir. Ma? Yes, sir. Yes, sir. So yeah, that's called the set, ma. Actually, okay. So you can change. That means all the elements order actually changed, right? So that's one kind of a thing, and similarly, we can. Okay, so okay, I'm taking a list over here. Okay, so I'll take those values. So to convert my list into set, I have to use a set method of list. Okay, now you can see that. So the list is converted into a set. So you can see that the order is actually changed, right? That is one thing. And you can take a tuple like this. Okay, so same, you can convert your tuple into a set by applying set method on T. So this is the thing, right? Can you see the output, ma? Okay, so a tuple is changed Yes. to a set. Yes, sir. Okay, very good. So now I'll take a string like this. So I'm taking my name.
ఓకే నేను చూస్తున్నారు కదా సీనులో ఒక ఈ 2 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి సింగిల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఈ మాత్రమే పెట్టింది నేను వచ్చేసి రైట్ మా Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So that's the different kinds of things నేను వచ్చేసి okay so split method ఒకటి చూపించలేదు కదా okay and similarly you can directly take a string like this something like సో హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను దాని మీద వచ్చేసి ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ స్ప్లిట్ అని సో ఆ స్ప్లిట్ మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి స్ట్రింగ్ మీద కాల్ చేసేయచ్చు అనమాట సో చూస్తే మనకి ఏమొచ్చింది నాన్న డూ వి గెట్ అ సెట్ ఆర్ లిస్ట్ రిజల్ట్ కింద ఏమొచ్చిందమ్మా List, sir. యా సో లిస్ట్ వచ్చింది తెలుసు కదా చెప్పాం కదా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఎ సెట్ టోటల్ మొత్తానికి సెట్ వచ్చేసి అప్లై చేయాలి రైట్ సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ సెట్ and there is no order in the words, right? కనిపిస్తుందా Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ సో అది నేను వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ అండ్ యూ నో దీస్ థింగ్స్ రైట్ సో in school days we all learn this set operations, right? So if there are a set b set and you can call union as the combination of a and b, intersection as the common of a b, right? Difference a minus b ante enti nana only in a, right? Symmetric difference ante enti nana only in a, only in b, and no intersection, right? అవునా కదా Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So these are the basic set operations, ma. Okay, so we can perform all these operations uh, here on the sets. Okay, you can see that there is a set called 1 2 3 A 1 2 3 and B 4 5 3 2, right? So if I draw a figure for this, so this is A and this is B. Okay, the common elements in both the sets are 2 3, right? 2 3, and A has got a 1 and this has got a 4 and 5, right ma? Yes, sir. Okay now. Okay, so when I say that A union B, okay, how you call that is there is a built-in method called union. Okay, so you can call the union method on one set and you have to give another set as a parameter. So you can see here ma union is called as A dot union. In parenthesis you need to give the second set A union B. Okay, so duplicates will be removed and the combination of all these is nothing but 1 2 3 4 5, right ma? Yes, Right? sir. Okay, so similarly in place of union you can write intersection. So intersection will give this intersection value, right? So you will get a 2 3, so that is this 2 3. Okay, and if I say difference, actually difference, what do you mean by a difference be only in a, right? What is the Only in A. value only in a? What is that value? One. 1. Yeah, 1. So you will get a 1 over here, right? And if I say b difference a, what are the values only in b? 4 5. 4 4 and 5. 5, sir. 4 5, right? If I say symmetric difference, okay, symmetric difference into only in a, only in b, not intersection. So what is that? 1 4 5. So these are this 1 4 5, right? Okay, Yes. so you can do this ma. It's like all you have to remember is actually you need to remember the names ma. Okay, so with exact spelling only you have to write because they are the built-in methods. Okay, you have to have a uh, exact spelling for the methods. Okay, so that's important here. Okay, I'm taking here this what you call it 1 comma 2 comma 3, right? And there is a set b and which has 2 comma 3 comma 4 comma 5,
right? Now I'm calling print A union B equals to, so what I have to write, ma, name of the first set dot union, in parenthesis I have to give the second set B, right, ma? So A union B is 1 2 3 4 5, right? So now A intersection B. So you have to apply that intersection. చూసారా స్పెల్లింగ్ తప్పు వస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ 2 3, right? ఓకే, సో ఏ డిఫరెన్స్ బి. అన్నా ఉన్నారా? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. you can see that, yeah, you can see that A difference B is 1. Okay. Now we'll calculate B difference A. సో B difference A కి ఏం రాయాలన్నా ఫస్ట్ B తీసుకోవాలి అన్నమాట. తర్వాత parenthesis లో A ని పాస్ చేయాలి. సో దట్స్ ద చేంజ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్. సో యూ విల్ గెట్ 4 5, రైట్? కనిపిస్తుందా నాన్న? ఏమా? ఓకేనా? వచ్చిందా? Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో ఏ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ బి అంటే ఏ సిమెట్రిక్ అండర్ స్కోర్ బి. సో 1 4 5 you will get, right? Can you see the output, ma? Symmetric difference. Yes, sir. Yeah, so that's how you can do this, ma. Okay. uh, there is another thing to be discussed. Okay, so we'll see that next actually. So since we are executing, I'll show you now. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న వచ్చేసి. సో ఇంటర్సెక్షన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్. ఓకేనా? సో చూస్తున్నారు కదా ఏమంటున్నాము? యూనియన్ కూడా తీసేస్తా ఉండండి. సో బేసిక్ గా ఏం చేశాను నేను అంటే, ఐ జస్ట్ ప్రింటెడ్ ద సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈస్ 2 3, రైట్ నాన్న? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న, ఒక మెథడ్. దాన్ని కాల్ చేస్తా ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ బి అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇంటర్సెక్షన్ ని కనుక్కుంటది నాన్న. అలాగే మనము ఏ ఉంది కదా, ఆ ఏని వచ్చేసి యాక్చువల్ గా అప్డేట్ చేస్తుంది నేను. అంటే మనం ఎవరి మీద అయితే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తామో వాళ్ళని వచ్చేసి అప్డేట్ చేస్తుంది. హౌ డస్ ఇట్ అప్డేట్? నాకు ఇంటర్సెక్షన్ లో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని తీసుకెళ్లి ఏలో ఓవర్ రైట్ చేసేస్తుంది నేను. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ నాకు ఏమొచ్చింది రెండిటికి? ఏనా ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఏబి 2 ఏమొచ్చింది? and 3, sir.
Two, three, sir. 1, 3. యా 2, 3 వచ్చేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏం చేశాను, ఇంటర్సెక్షన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అన్నాను కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఐ గాట్ దట్ ఈస్ 2, 3, దోస్ వాల్యూస్ విల్ ఓవర్ రైట్ ఇన్ ఏనన్, అంటే ఏలో ఉన్న 1, 2, 3 విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై 2, 3 అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను అప్డేట్ తర్వాత. యూ కెన్ సీ ద చేంజ్. మీకు అర్థమవుతుందా నాన్న? సో 4th లైన్ లో చూడండి, ఏలో 1, 2, 3 ఉందా, ఓన్లీ 2, 3 ఉందా? 2, 3. సో 2, 3 అంటే ఏంటి, నాకు ఇంటర్సెక్షన్ లో వచ్చిన రిజల్ట్ ని తీసుకెళ్లి ఏలో పెడుతుంది నేను. ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఏబి వాల్యూస్ ని కనుక పొజిషన్స్ మార్చాను అనుకోండి, బి ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ ఏ అని చెప్పి కనుక రాశాను అనుకోండి నేను, ఇదేమవుతుంది, బిలో ఉన్న 2, 3, 4, 5 తీసి బిలోకి 2, 3 వెళ్తుంది నేను, ఏ అన్చేంజ్డ్ గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? బికాస్ ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ ఎవరిని చేస్తున్నాను, బిని చేస్తున్నాను అనమాట. చేంజ్ చూడండి, తెలుస్తుంది మీకు. చూస్తున్నారా? ఏ అన్చేంజ్డ్ గా ఉంది, బిలో ఉన్న 2, 3, 4, 5 పోయి ఓన్లీ 2, 3 మాత్రమే ఉంది నాన్న. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అప్డేట్ నాన్న. ఇది మనం డిఫరెన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అని. ఓకే, బట్ ద థింగ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్, రైట్ మా? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఏమి రిటర్న్ చేయదు నాన్న, అందుకే మీకు నన్ను అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో అది మీరు యాక్చువల్ గా ప్రింట్ ఎఫ్ లోంచి తీసేయచ్చు, అది ప్రింట్ లోంచి తీసేయచ్చు అనమాట. ఇలా డైరెక్ట్ గా ఆపరేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ చేసి చూస్తున్నాం కాబట్టి యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ డిఫరెన్స్ నాన్న, రైట్? సో బ్యాక్ టు ద ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. ఓకే, సరదాగా ఇక్కడ మనకి బికాస్ వీ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ క్రికెట్ కాబట్టి క్రికెటర్స్ మీద వచ్చేసి సెట్స్ వచ్చేసి పెట్టాను అన్న. సరదాగా చూడండి, మీరు సరదాగా చేయొచ్చు. సో బ్యాట్స్మెన్ అని ఒక సెట్ తీసుకున్నాను, బౌలర్స్ అని ఒక సెట్ తీసుకున్నాను. బ్యాట్స్మెన్ లో ఎవరెవరిని పెట్టానన్న, కోహ్లీ, ధావన్, రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, జడేజా అని పెట్టా. బౌలర్స్ అంటే వచ్చేసి భువనేశ్వర్, షమ్మి, హార్దిక్ పాండ్యా, బుమ్రా, జడేజా, రైట్? సో ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేయమంటే బ్యాట్స్మెన్ సెట్ ప్రింట్ అవుతుంది, బౌలర్స్ అంటే బౌలర్ సెట్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్లేయర్స్ హూ ఆర్ బ్యాట్స్మెన్ ఆర్ బౌలర్స్ అంటే ఏం చేయాలి, నేను వచ్చేసి యూనియన్ వేసుకోవాలి కదా, బ్యాట్స్మెన్ డాట్ యూనియన్ బౌలర్స్ అని వేసా. సో అందరు కలిపి వస్తారు. ఇంటర్ ప్లేయర్స్ హూ ఆర్ బోత్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ బౌలర్, ఇంటర్సెక్షన్ లో ఎవరు వస్తారు చెప్పండి నాకు, 2 సెట్స్ లోంచి హూ ఆర్ బోత్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ బౌలర్స్? Hardik Pandya, Hardik Pandya and Jadeja, sir. Jadeja, sir. వెరీ గుడ్ నేను, వెరీ గుడ్ నేను. హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ జడేజా ఆర్ ద రిజల్ట్ ఫర్ దాట్, రైట్? బ్యాట్స్మెన్ డాట్ డిఫరెన్స్ బౌలర్స్, బ్యాట్స్మెన్ కి బౌలర్స్ కి నేను వచ్చేసి అంటే బ్యాట్స్మెన్ మైనస్ బౌలర్స్ వేసాను అనుకోండి, నేను ఎవరు వస్తారు నన్ను నాకు, అంటే ఓన్లీ ఇన్ బ్యాట్స్మెన్ కదా. Rohit, sir. యా వెరీ గుడ్ అన్న, కోహ్లీ, ధావన్ అండ్ రోహిత్ విల్ కమ్, రైట్? Rohit. Yes, యా sir. ఇఫ్ ఐ సే బౌలర్స్ డాట్ డిఫరెన్స్ బ్యాట్స్మెన్ అన్నాను అనుకోండి, నేను ఓన్లీ బౌలర్స్ ఎవరు వస్తారు నన్ను, భువనేశ్వర్ వస్తాడు, షమి వస్తాడు, Bhuvanesh బుమ్రా Bhuvan Shami, వస్తాడు, sir. Bumrah, sir. ఇంకోటి కూడా ఉన్నాడు మధ్యలో, బుమ్రా ఉంది, రైట్? సో బుమ్రా వస్తారు, రైట్ నన్న? Yes, sir. యా సో ఇఫ్ ఐ అప్లై ద సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ ఓన్లీ బౌలర్స్. సో హార్దిక్ పాండ్యా, జడేజా తప్ప మిగతా అందరూ వస్తారు, రైట్? ఇంటర్సెక్షన్ తప్ప. సో Yes, అది నాన్న. sir. సో దానికి అవుట్పుట్ ఇది అన్నమాట. సో సరదాగా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే నేను వచ్చేసి ద సెట్స్ కెన్ బి కంపేర్డ్, నేను వచ్చేసి యూ కెన్ కంపేర్ వెదర్ ద సెట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో లెస్ దాన్ కనుక పెడితే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే నేను వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఈస్ ద యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ ద లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సబ్సెట్ నేను వచ్చేసి. ఓకేనా? సో ఈక్వల్ టు తీసేస్తే వచ్చేసి ఏంటిది, ప్రాపర్ సబ్సెట్ కింద వస్తుంది నేను. అలాగే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అనుకుంటే సూపర్ సెట్, ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అనుకుంటే ప్రాపర్ సూపర్ సెట్. ఇవన్నీ మనకి మ్యాథ్స్ లో తెలుసు కదా. సో అది అన్నమాట కంపారిజన్ కి వచ్చేసి, రైట్? ఓకేనా? yes, sir.
ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో ఏ ఈజ్ 1 2 3, బి ఈజ్ 1 2 3 4 5. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఏ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు బి, ఏమొస్తుంది నాన్న? ఏ ఈక్వల్స్ టు బినా? ట్రూ ఫాల్స్? Yes. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? False, sir. False. యా యా, ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈజ్ ఫాల్స్ నాన్న. ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? True, sir. True, sir. యా True, sir. యా, ట్రూ నాన్న, ట్రూ. ఓకే, అలాగే ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి, ఏ బికి సబ్సెటా కాదా? True, sir. Subset, sir. యా, ట్రూ నాన్న, రైట్. ప్రాపర్ సబ్సెటా కాదా? ఆబ్వియస్లీ ప్రాపర్ సబ్సెట్. చెప్పండి. Yes, Is sir. is True, sir. okay, is A is a superset of B? A is a superset of B? False, False sir. nana. Okay nana, so నేను ఇలా రాస్తున్నాను. B is a superset of A. True. No? True, sir. So obviously true nana, right? So these are the different set operations that you can compare sets nana, right? So అది ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని అవే నన్ను అవే చేసాం మనం. ఓకే, now we came to another concept called the built-in methods for the sets nano, like how we have a built-in methods for list, tuples and all that. Similarly, we got a built-in methods for the sets also. Okay, the first method is called the update method. Okay, you can see here ma update method. Update method can do, it takes two sets, okay, and joins the two sets and make a single set, right? And if there are any duplicates, okay, those extra occurrences will be removed. Okay, so here you can see that there is a set A and set B, right? If I say A dot update B, ఏం చేస్తున్నాను సేవ్. నన్ను ఉన్నారా? Yes, sir. Yes. అప్డేట్ స్పెల్లింగ్ తప్పుకో. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ దట్ ఏ అప్డేట్ బి అంటే ఏమైంది నాన్న, వచ్చేసి బిలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చేసి నాకు ఏలోకి వచ్చినాయి. సిన్స్ 1 2 3 ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద ఏ, ఓన్లీ వన్ అకరెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. సో 1 2 3 4 5 is the result, right ma? Okay, Yes. Yes, sir. so update is actually taking another set నన్ను, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెట్ కి another set ని ఇస్తుంది. నేను వచ్చేసి సరదాగా 10 అని ఇచ్చా, ఏ డాట్ అప్డేట్ 10 అని. ఏం చేసింది నన్ను? అప్డేట్ వచ్చేసి ఏం చెప్తుంది? ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎటరబుల్ ఆర్ టైప్ ఎర్రర్ వచ్చి వచ్చింది నన్ను. అంటే అర్థం ఏంటి? అప్డేట్ కి వచ్చేసి యూ కాంట్ గివ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. అప్డేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ద ఎనదర్ సెట్ నన్ను, రైట్? ఇంకొక సెట్ లాగా వచ్చేసి ఇస్తే తీసుకుంటది తప్ప ఇంటిజర్ లాగా ఇస్తే తీసుకోదు నన్ను, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, మనకి 10 అని ఏం చేశాను నేను? బ్రేసెస్ లో పెట్టాను. సో అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఒక సెట్ లాగా తీసుకుంది నన్ను. సో అప్డేట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఓన్లీ యాజ్ ద సెకండ్ పారామీటర్ షుడ్ బి సెట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇట్ కాంట్ టేక్ ద వాల్యూ. లే ఓకే, లేదు నాకు వచ్చేసి వాల్యూనే ఇస్తాను నేను, ఓకేనా, సెట్ ఇవ్వను, జస్ట్ ఒక వాల్యూ ఇస్తాను, వాల్యూని తీసుకుని సెట్ లో పెట్టాలి అని అనుకుంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్డేట్ యూ కెన్ యూజ్ అనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్ నన్. యాడ్. Okay, can you see that?
there is another method called add method, which takes only a single value and add that value to the already existing set. Okay, if you try to give a set here like this, ఇలా ఇస్తే వచ్చేసి you will get an error నేను వచ్చేసి. So add method వచ్చేసి it can't take the hashable types. Okay, it takes only an integer value. So అది సంగతి అన్నమాట. సో ఏమర్థమైంది నాన్న మనకి, నేను 2 sets ని వచ్చేసి అప్డేట్ చేయాలి అంటే అప్డేట్ మెథడ్ వాడతాను, ఒక సెట్ ఒక వాల్యూ అనుకుంటే యాడ్ మెథడ్ వచ్చి వాడతాను, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది అప్డేట్ కదా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్ మెథడ్. ఓకే, సో యాడ్ మెథడ్ ఇట్ యాడ్స్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్ టు అ సెట్ బై అవాయిడింగ్ ద డూప్లికేట్స్. ఆల్రెడీ ఉన్నదే కనుక ఇస్తే సేమ్ చేంజ్ వచ్చి సేమ్ ఉండదు అన్న, బికాస్ డూప్లికేట్ కాబట్టి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ యాడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ రిమూవ్ అన్న. ఓకే, so what is this remove is actually, remove method will take the value as a parameter. Okay, you have to give the value, so 3 you have to give, so 3 will be removed. Okay, and if you try to give a value which is not in the set, okay, which is not in the set, then it gives an error nana, key error అని చెప్తుంది వచ్చేసి. సో అలాంటిదే మళ్ళీ డిస్కార్డ్ కూడా ఉంది నాన్న, రెండు సేమే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే లేని ఎలిమెంట్ ఇస్తే దానికి ఎర్రర్ రాదు నాన్న. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో రిమూవ్ అని చెప్పి వాడుతున్నాను నేను, రిమూవ్. సో నేను ఉన్న ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇస్తున్నా, ఎలిమెంట్ 1 వచ్చేసి ఇస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ సెట్. ఓకేనా, సో బిఫోర్ రిమూవ్ ఆఫ్టర్ రిమూవ్ అనమాట ఇది. ఓకేనా, సో చూస్తున్నారు కదా. సో నేను 1 2 3 తీసుకున్నాను, ఏ డాట్ రిమూవ్ కి నెంబర్ 1 ఇచ్చాను, సో 1 ఈస్ డిలీటెడ్, ఓన్లీ 2 3 ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గివ్ అ వాల్యూ which is not in the list, 5 ఇచ్చాను అనుకుందాం, సో యూ విల్ గెట్ ఎ కీ ఎర్రర్ నన్ను వచ్చేసి. సో కీ ఎర్రర్ 5 అని చెప్తుంది, అంటే నువ్వు ఇచ్చిన Key కీ error. లేదు అని. యా, సో రిమూవ్ లాంటిదే ఇంకోటి ఉంది నాన్న, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కార్డ్. ఓకే, డిస్కార్డ్. సో డిస్కార్డ్ ఆల్సో రిమూవ్స్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్. సో చూడండి, నేను 2 తీసేయమని చెప్పాను, 2 తీసేసింది. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 3 ఆర్ గెట్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, రైట్. కనిపిస్తుందా నాన్న? Yes. ఓకే, if I give a value which is not in the list, like ఇందాకలాగా నేను 5 ఇచ్చాను అనుకున్నా. ఓకే నాన్న, సో యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ నాన్న, నీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయినాయి అంతే. సో అదే నాకు రిమూవ్ అయితే ఏం చేసిందమ్మా, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ a key error, right? Error. That's a different, yeah, that's the Yes, difference sir. between a remove and a discard, right? Okay, there is another method actually to remove the elements, that is called popma. Okay, so పాప్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే అది ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ రిటర్న్స్ దట్ ఎలిమెంట్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, అలాగే నేను ఒక ఎంటీ సెట్ మీద కనుక పాప్ కనుక వేసాను అని అనుకుంటే అది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, నాకు కీ ఎర్రర్ వచ్చేసి నాకు ఇస్తుంది నన్ను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పాప్. పాప్ కి వచ్చేసి ఏంటిది, నాకు రిమూవ్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూని రిటర్న్ కూడా చేస్తుంది నన్ను. ఓకేనా, అలాగే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది నాన్న, క్లియర్ అని చెప్పి. క్లియర్ అంటే ఏంటి అని అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని క్లియర్ చేసి ఎంటీ సెట్ లా ఉంచుతుంది నన్ను. ఇట్స్ లైక్ ఎంటీ సెట్. సో చూపిస్తున్నాను చూడండి నన్ను. సో ఇలా ఉంది కదా. సో పాప్డ్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాను అన్న. సో ఏ డాట్ పాప్ అంటున్నాను నేను, ఏ డాట్ పాప్, రైట్. సో పాప్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 1 వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది నన్ను, రైట్. సో మీరు కావాలంటే మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి చూడొచ్చు. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్తుంది. కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్ మా? సో పాప్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 1 తీసేసింది నాన్న. సో నాకు రిమైనింగ్ 2 3 వచ్చేసి ఉంది, రైట్. Yes.
Yes, sir. వెరీ గుడ్. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది నాన్న, ఏంటిది? Clear. యా. ఇన్కేస్ ఈ పాప్ కి ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి, a.pop2 అంటుంది. సో ఏం చేసింది, పాప్ మెథడ్ డజంట్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ నన్ను వచ్చేసి, ఓకేనా? లైక్ మనకి రిమూవ్ డిస్కార్డ్ కి వాల్యూ ఇచ్చినట్టుగా పాప్ కి వచ్చేసి ఇవ్వకూడదు నన్ను. సో పాప్ అంటే జస్ట్ దట్ పాప్స్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్ నన్ను, అంతే. ఇలా వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇవ్వకూడదు, రైట్ మా? సో అది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఏం చెప్పాను నాన్న, ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ ఎనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ క్లియర్, రైట్? సో we just do this. ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి నేను సెట్ లో ఏముందో ప్రింట్ చేస్తున్నాను నాన్న, a equals to a, then I'll say this is clear, okay, then I'll say after clear. ఓకే నాన్న. సో ఏ డాట్ క్లియర్ అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది నాన్న. సో చూడండి, ఇనిషియల్ గా సెట్ వచ్చేసి 1 2 3 ఉంది. వెన్ యూ క్లియర్ దాట్, సెట్ వచ్చేసి ఏమైపోయింది నాన్న, ఎంటీ అయిపోయింది. సో సెట్ ఎంటీ పెరాంథసిస్ వచ్చి కనిపిస్తుంది. సో క్లియర్ ఈజ్ టు క్లియర్ ద ఆల్ ఎలిమెంట్స్ నాన్న, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, క్విక్ గా ఇది కూడా చెప్పేస్తాను అన్న. ఒకటి వచ్చేసి లెన్ ఫంక్షన్ తెలిసిందే మనకి, తర్వాత వచ్చేసి ఇన్ నాట్ ఇన్, ఓకే. మిగతాది రేపు చెప్పుకోవచ్చు, ఓకే. సో ఈ రెండు చెప్పేసి ఆపేస్తాను అన్న. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ మై సెట్ యాక్చువల్లీ, సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి పెడుతున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటినన్నా, సో లైక్ ఎనీ other len function like which finds the length of the list tuple, అలానే వచ్చేసి సెట్ లెంగ్త్ కూడా కనుక్కోవచ్చు నేను. సో చూస్తున్నారు కదా, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చిందన్న, 3 నన్న, రైట్? వెరీ గుడ్, యా వెరీ గుడ్. సో అలాగే సెట్ తీసుకుంటున్నాను, 12, -5, 67. సో ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే, సో ప్రింట్ అని చెప్పేసి ట్వెల్వ్ ఇన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి పెట్టి ఇక్కడ అది రాస్తున్నా, 12 ఇన్ ఏ అంటున్నా. ఎస్ కదా, ఎస్. 12 ఇన్ ఎస్ నాన్న, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? True, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ట్రూ వచ్చింది, రైట్? అలాగే 90 ఇన్ ఎస్, 90 ఏమొచ్చిందన్న, 90 ఇన్ ఎస్, ఫాల్స్ నన్ను. వెరీ గుడ్. ఐల్ సే దట్ 90 నాట్ ఇన్ ఎస్. True. So 90 not in yes is true none. Okay, so this is a membership operator with the sets none. Okay, so that's it for today's class ma. Okay, so the next functions will we discuss in Monday class. Okay.